dem alikuja kwa DJ booth just I don't know what was going on. Oh, mimi nilikuwa ndani ilikuwa accident. No, slammed the laptop, whatever. People will only recognize you if you're consistent. Huwezi tu watu nini moja hata moja ikiblow. Yeah. You still have to produce more content. Na itabia ma DJ kutuonjesha ngoma. Yaani umeenda kuwekewa ngoma ya kuwendo, umeenda kutafuta wina. Umefikia wina. Natoka bwana. Umezunguka umefikia wina, sasa DJ ameamua hapana mapanga le. Mark Goy. They expected you to leave a mark. And you ilikuwa kadogo. As long as amenyamba mbele yako hapo ndio unajua mapenzi. Hapo na of course, mbona ufanye kazi mapema? Nunua haga mdomo ni bure. Mimi kwanza siko najua yeye ngorota hivi. Mimi siwezi lala na mtu anangorota kama tingatinga usiku. One has to do. Tightness, wetness, cleanliness. Moja iende. Niaje wakuu, welcome here to another episode. Tumefika episode 72. Yes sir, yes like sir. Our guest today said it's time to introduce baadaye. We have almost 30 episodes fike episode 100. Tuko na naitwa Mogwanja aka Uncle 7. My name is Marko aka Kiing Marko. Mimi nataka kusema kwanza kuna mtu ana aibu ana watch na afenyi subscribe. Can you imagine? Imagine una watch kitu episode 70. Ni wale watu wana date msichana 7 years na bado hawataki kuamua kitu wanataka na yeye. Anyway, the one they only Cheche 25 flow. And of course leo tuko na guest. Yes. Sijui nianzie wapi. Sijui tumuite nani. Badala ya nimwaribie jina, nitaacha introduce. Lakini mpaka mafuta kiasi. Tupe waambie unaitwa DJ Calvin. Here. Anasema tu jiri. Unajua huyu jamaa ame DJ for how long? He's older than some of your relationships. This is how old. You know DJ Calvin DJ'd at my college graduation party. Alishikisha mic 1-2 pale MC. Man, he DJ 2017. He DJ for my 21st birthday? and my 19th birthday. Now say bado ni mtoto. 19th birthday in the club. Mse, unajua kuna watu unaonanga personality zao wametulia, but ukifika kwa ni zana zao za vita ama vitu wanatumia hazijatulia. Huyu jamaa ukimpata pale akispin on the ones and twos. Nashangaa nani anamfunza unajua wanawake sana ndo naona mambo ya spinning wanaelewa vizuri. So I want to tunaitanga I think actually Calvo, why do you think hakuna mademu wengi sana kwa DJing? Because it's a wako. Squeeze wako. Sasa najua kuna kadhaa wameanza kutokea but still I feel like right now wametokea because it's a safer environment because social media they can just be behind the screen. It's safer. It's a very cutthroat world, you know. Ama pia hii world ya ku-DJ ni kama usanii ndo dema penye lazima ama ya ku-DJ I'm gatekeep. No. At least si pali nimepitia hakuna ku gatekeep. I think ni ile like pia kujipush. Unajua madem wengi wanakamingi hapo, they give up within the first few challenges hapo. Wana give up. So ni ujitume. Unajua watu wanatakanga wafanye kazi alafu watu wengine watu wakuje tu na numbers clear the path. No, lazima ujitume. It's easy I think for people now ukijituma online if people vibe with your online. Mse kama hiki ya watu kudance ni DJ. Silianza tu kama kitu like ilikuwa tu online. Squeeze it literally physically there. Oh yeah. Actually ilikuwa inakaa odd at first wakati ilianza time ya like COVID. Uko like okay, mbona wase wanaranda hapa nyuma ya DJ. Like that squeeze sasa hiyo ndio vibe. Sasa kwanza sasa imetumika kama display. Kuna hii type, kuna hii type hapa. Sasa wewe chagua ni lako. Alafu sasa kuna kwa na wase huo wana analyze hizi video pia wanaangalia madem wengine wako like udem leo ako ile vibe alikuwa last time. True. Kitu nimenotice kuna zingine zilikuwa na like recurring faces. The same wanatokea. But mse imagine umetulia tu saa tu demu yako amekwambia naenda shughuli alafu unaingia pale kwa mtandao Instagram live unampata hapa kwa Calvo yeye ndo anamwambia lao. That's crazy. But unajua ni true story it happened. For real? Kuna boy wangu hapa kuna dem Kenya. So there's this famous one, I'm not going to mention the name. That's been the new one that's been going around just, you know. Walitoka first time.
akamshow ameenda kudoze. So si tuna watch na boy that episode. Alafu ako like ngoja. Ni manzi yangu wako hapa. So ni manzi yangu. Waliachana tu hivyo. True story. This just happened like 3 weeks ago. But kwani mtu hawezi enda kulala amshwe? Surely. Unaweza kuwa aliamshwa. Unaweza itiwa Calvin inaweza kuwa aliamshwa. Wewe utakubali aliamshwa? Anaamshwa aje? Venye amejipodoa. Makeup imefanywa kila kitu. Aliamshwa akapatiwa time afanye makeup. Ilikuwa imepangwa. Akapelekwa hapo. No, but at the same time kama alijipata hapo alikuwa anajua kitu obviously. Oh yeah, definitely. But who dem ni dangerous. Juu alimake sure ameongea na uchali mara mwisho ana makeup chali ako for sure udem ameenda kulala. Lakini my issue is amwezi acha dem wenu akwe video vixen because they're essentially with the new system ama dem ma video vixens. Mimi naweza penda essentially. I think kuna limits. Yeah. Ndio maana najaribu kufikiria niko like because wako tu hapo display. They're not doing much. That's true. Yeah, ndo nasema kuna limits because kuna time nimeenda Kenya nasikia beshte yangu fulani dem ati ako video shoot 3 AM ya Timitida Trikosi. Wewe atufanyie 3 AM. Nazafanya za early night 7 to 8, lazima ufanye overnight kidogo. But kitu ni sawa kama unless wanaanza asubuhi anaamka 3 kwenda. But kitu ni sawa kama ni best yake DJ. Kadem yangu kuna best DJ anapiga hizo support. Wewe tokea, wewe support. Yeah. Lakini eti all of a sudden kuna DJ fulani umediscover unataka kutokea pale. Wewe there is other reasons. Lakini I think pia hizo za Kenya wana audition. I feel they audition for that. Unajua sidhani kwa audition. Mimi nikisikia kwa audition nasikia wanabagua. Ile unaulizwa wewe vile unajua vizuri chagua tu wale. Alafu sasa ama unakuwa tu lakini pia kuna venye wako na similarities if you look at all the ama wanaambiwa wewe make sure ukikuja hapa unajua vile unakaa. Wamepigwa catalog. Sema poa wewe. You have to. Si ati unaamka. I mean of course lakini all of them wanajituma and they personally know that's going to seem a little bit like unfair. But ukiangalia hiyo lineup mimi naona ni ile nani anataka kwanza alafu namba imeisha. It depends on who wants it first. But because dynamics may change. The way YouTube is being seen right now ni kama TV kuonekana kwa TV. So ukionekana kwa mix ya mse ni kama umeonekana kwa TV. So I'm pretty sure they audition. That's a really good analogy of putting it. Which makes sense. But pia wewe ukiangalia zile vitu unaonanga hapo on display. Wewe ushaiona duka ikidisplay kiatu mbaya? I mean hizo mbaya mnazipatanga huko nyuma. Hapana, hiyo ni supporting characters. Huyu jamaa alikuwa ameenda hapa mbele watu wanabagua kikomba. Because wewe ukiangalia ile lineup kuna mahali kila kitu hapo inakaa ni asset. No pun intended. I mean I don't think supposed to look at it like that. Like even though enough you're not supposed to, but that's what the more socially attractive people, the more views. It's just like Love Island. Kama easy vitu zote. Wacha hivyo. Unacheki umse mwenye liwa CEO anaitwa Jiulani Semanjoni. Mse he was a handsome man. Alikuwa ameunga ni yote. Wangeka hapo mtu anakaa hivi mse. Looks sell. Uko na huyu jamaa alifanya vizuri, obviously ina depend na venye unaangalia the whole situation. But like kwanza first of all ingekuwa msemo Mose angekuwa amefanya hiyo stuff ingekuwa a little bit tweaked different. Story ingekuwa tofauti. So ona is a good looking jamaa. Lakini pia pale kwa TV pale wakienda kuninyo ma DJ lazima u make sure ni mtu anakaa mtu. Unajua sasa wewe ukiona hivyo do you think someone basi chale likasirika juu story? I mean, kuna machali wako difference. Depending on the dynamic or insecurities. Unaweza kasirika juu. Ina depend how far mlikuwa. No, ndo maana nimesema kani best yake DJ wewe enda.
alafu pia hata same I don't think ni insecurities ni ile like kudanganyana pia miscommunication misunderstanding. Tell me what it is. But unajua hizo uongo kuongea ukweli stem from utiaji. Unapata mtu ni mtiaji tu hataki ujibambe juu anaona ni kama we kujibamba, sijui kama anataka kukupunguzia raha ama ni nini. Because people have to understand that kila mtu uko na vibe yake. As much as unapata msee mko pamoja, mko na vibe tofauti. Kuna day nasema mimi najisikia kufanya hivi. Sasa juu uko mahali naenda kuna kuna assets, inamaanisha naenda kuziakoya? Hapana. Kuangalia ni bure. Kuangalia ni bure. That's true. Lakini saa weka DJ. In her defense, yeye alikuwa tu ameenda tu kudance. Si ati alikuwa ameenda kufanya kitu kingine. Like sasa ni hiyo kudanganya. Hiyo nayo. Alafu I'm just saying in her defense. Kuna factor fulani mnasahau hapa. Long distance, man. Oh yeah. Long distance. Walisema make sure wendo uko Nairobi. Long distance nani? Kwa jamaa unfortunately alikuwa Nairobi na bado. Ama jamaa ndo alikuwa hapa. Jamaa ndio maana anasema long distance. Jamaa ndio mwenye ako Nairobi. But nikuulize, can you view the DJ booth as a temptation island? I think it's a safe zone. It's a safe zone, look. Depends on who you ask. Ni safe zone. Msee you are the center of attention. Kila mtu anaangalia hapo juu. But pia si pia wewe uko na macho, kwani umeangalia tu mixer peke yake? Ni safe zone technically. In also that perspective that you. Hadi DJ pia akidai kukatia eyes do much juu hata yakomboka. Yeah. Anaweza touch base ndio lakini akomboka. But sa cheki vile upiga set, unapata msee amepiga set yake ya 1 hour. Ametoka, si of course anaenda kujibamba, kupiga drinks kidogo atarudi kwa booth pale ndio. Venye nilisema it depends on who you ask. Kuna ma DJ wanapenda kujibamba. After wamaliza mboka, just do your thing. Unaenda kuunwind. Kuna wale they're just focused on, they don't drink, they don't smoke, or they don't do none of that. Wako juu focus na ngoma. Mboka tu. Akimaliza Red Bull. So it just depends on who you ask. So ukiingia pale ku DJ, wewe unaingianga pale perspective yako ya pale hivyo ni eti uko job au uko sherehe. Wewe si eti uko sherehe, mindset yako ni uko job. Job yako ni kubamba hawa wase. Mi yangu inakonga both. Uko job uko sherehe. Niko sherehe na niko both. Because you have to enjoy what lazima ujibambe, lazima unini na crowd. If you're not enjoying, then I think sasa because people feed off of you. Wakiona pia wewe umeboeka, umekasirika, umejam. You know. But then unaweza mix fiti, but kama una mix tu kama umesimama. So unless with a mask. Kama lazima uone kichwa angalau unasoma. Sana mask. I don't know vibe na unafanya. Even unajua msako zone. And feel like huyu ngoja acha apike. Acha apike is crazy. Kujibamba lazima. Because I also, as much as I see it as work, it's my hobby. There we go. So ni kitu napenda. So me, most of the time hata sionangi ka kazi. I'm just there to just unwind, pale just play kujibamba. music. Ni ile kazi tu unakuwa ukifanya mtasa unaenda kufanyia watu wengi. Exactly. Na unalipwa. So me niko hapo kujibamba essentially 90% of the time. So I got a question for you. So far, how many states have you traveled to for your hobby? That's a good question. A good amount. We can count it out. Just say them out loud. I think umetembea Minnesota. Yeah. I just went to Texas, TX, Wisconsin, Iowa, Kansas, DC. LA. DC will count it as Virginia. LA. So California. Cali. Seattle ni DC. Washington. Boston. Naenda. I'm going. You haven't been? I thought you've been. No, but I'm going. Okay. So you're 8. And alafu naenda. Okay. Hizo zingine hazijakam, but I'm going to Delaware too. Oh, you are hitting the East Coast, bwana. Oh, it's about to get. Yeah, I think. 8, 9. Puerto Rico is still part of the Dakota, States. North Dakota. Yeah, it is. It is. Actually, technically, that ukifanya hiyo ni international. Oh, we already did. Okay, that's international. Afro Nation last. Oh yeah. Last Oh, time. yeah. That's definitely international. Did you DJ in North Dakota? No, actually, yes. Yeah. You have, so in that's college. another one. College, a while back though. They still count, Yeah, that was a while. regardless. So nikuulize,
has the kid grown? That's a good question. We've been watching the kid Wow, grow wow. since 20 watts. That's a good question. Actually, I don't think that Watch the kid grow. That Kuna phrase- watu wako na sweatshirt tu. yeah, no. That kid phrase is still works for growing. every part of my life. man. Yup. Yeah. Watch the kid grow. I don't think it'll ever end because Oh, ukifika mwisho, it's just the beginning for another thing. So it's So all it's about always the gonna kid be- in you evolving. Not really the kid in me, just whatever aspect, whatever I'm working on, or whatever project I'm working on, or whatever phase I'm in life. It's just that phase. I'm always aspiring to grow. So hakuna time is nice. utafika It's a nice utuambie mindset. sasa I'm at my prime. No, I don't think. Atasema sasa wacha kukaa relax. ama tunashtukia tu the kid ameondoka tulidhani ni mtoto kwani Yeah. ameenda wapi? No, watch the kid. That's a good concept of putting it like that, by the way. Like at every aspect, at every level you get to. Like Una bado grow, you're yeah. still getting more. Learning never stops, man. That's very true. Kweli. Learning never stops. After whatever you achieve, unafika pale una achieve kitu, and then you're like, okay, now What what should I else? do more, yeah. Now what more? And then you go to the next level. And so I feel like your phrase, it's always gonna be with me. Yeah. I So- don't think nikifika like 80, 60. Bado nice 60, phrase. 80, The I was- same. it's- Bado yeah. utakuwa Watching the kid unakanyaga grow. ma ones and twos. Oh, yeah. Watch the kid. Maybe Utakuwa not as much, Beethoven. but tutaona. Privately. So niulize the next retirement ni lini tutafute DJ mwingine because umekuwa ukiretire Huyu jamaa every ameretire mambo other nyingi. huyu jamaa ameretire mara 3. Ni mara tatu at least. I think 3. Yeah. Yeah, 3. But there's always unajua wasemanga good things. Zinaitwa breaks, short break. Yeah. Commercial break tunarudi. But sa unajua shida ni ile unatuambianga pale kwa mtandao guys I'm Yeah, done. kwa Maliza once. I'm walai. done. I'm Eh, hiyo done. kwanza I'm utuambia done. hivyo I'm hadi- done. Yeah, ilikuwa once. but, Wacha hivyo. Hadi bibi yangu mwenyewe akaniambia Calvin is really done DJ. Nika like, pia wewe unajua pia ameretire. Kama hata nyumbani amekwambia Hey. he's done. hiyo kitu ilitrend hadi watu wa church walikuwa Mimi nilikuwa wananiuliza. like, huh? Like Nini what ilikuwa ilikuwa imekuingia? umeacha? Ama like at that point ulikuwa umeamua like for real you're done. Yeah, I think there's some frustrations that just are much bigger than you as a person or at that time. Plus, nilikuwa young. Yeah. I'm still young. Yeah, no, so yeah, 4 yeah. years ago, I was like, Long what, ago. 22? I mean, yeah. But when I did my first retirement, ilikuwa like 22. So, yeah, kuna vitu zingine I couldn't handle because at that time, what I was doing Yeah. was on the same level as people who are 10 years older than me. Yeah. So maybe between So one and you two know what? so Yes, yes, the yes, frustration because I started at a young age. Oh yeah. So the frustration was just, You have good mentors. Yeah. Now that I think about it, kutoka Rouge at the Lounge, yeah. bro, you Definitely. have good mentors. So ni vitu zili build up Yeah. like ikafika 2.2 uko ikipita hapa santa blow up. Politics. Because the one thing pia najipromisingi, never let the politics of this take over the passion that I have. So ilifika ile time like inafeel tu kazi yenye unachukia. Hakuna hiyo motivation, hakuna, you don't even want to do music. Juu You kila don't time want to listen. ukijaribu kupiga kitu ni Stress siasa. too. Yeah. Stress, siasa, nini, just a whole lot of things. So I even lost the passion for it. So yeah, that was that first time. And how did you recover back from that? kuna dem alikuja akamwambia hey do you Where have you DJ? been? Do you DJ? At that moment Kalma kaliza yes or no yes lazima kudj no Yeah. Ulirudi aje? I think that break was necessary. Just taking that breather away from everything. Alafu pia, just going back to the basics. Nice. And just reminding myself, nilianza, why did I start? How did I get into this? So is collaborating with other DJs ni ngumu hapa ama like ni watu wanaifanya inakuwa ngumu? Because nimesema Kenyan DJs because hiyo ndo inakuanga main target audience as much as tuna incorporate hawa wase wengine. Like ni eti wase wameifanya ngumu kuwa pamoja ama ni grid ama mtu anataka kufanya kitu yake wakati unataka kufanya yako. Ni shida ukuwa nini? What are the big challenges? I think, personally, Minnesota tuko sawa. For the most part. For the most part, I think Unajua Because, umetaja politics. So nikajaribu kufikiria ni siasa gani hii Okay, 'cause inaweza kuwa Politics, zenye nilikuwa na deal now, it wasn't just Kenyans. Because I was doing, back then, hata sikuwa najulikana wa Kenya. Because I was dealing with mostly just other environments.
But as far as the Kenyan DJs and promoters, I think we're all on the same page. Especially now, we're just kind of more united than ever. That's good. Okay, so we're seeing growth in that department. Maybe kitambo then kulikuwa na siasa, man. For real? Huyu akiangusha hii, huyu anasema acha niangusha yangu pia. Tuone nani atashinda. Hata mimi nafanya hiyo. It was a whole lot of ego going on back then. Alafu mtu akipost, imagine ati mtu akipost flyer event zote. Unajua, acha nikwambie kitu funny ilikuwa, because hii ni kitu tulikuwa tunafanya. Msee, tulikuwa tunatokea club, mnapata either mmetokea hii place mko like kwani watu wako 12 ni 12 Okay. inafika 12:20 mko bado watu wajaanza kunini, mnaanza kupiga simu nini kwa aje. Sawa basi wacha tunakam. Tunakuja huko. Yeah. Kwanza mnafika huko mnapata seat ni vile kumeshika, alafu mnasikia 1 am ali mmetoka kumejaa. Ndio kumeshika, yeah. Ile kazi imetupigisha hapa. That is happening a lot. Club hopping not by choice. Yeah. Yeah, ni but by circumstance. Circumstance. Yeah. Sika Kenyan Milan imeshika, hii place imeshika, like you can actually club hop on purpose. Yeah. Oku. No, I know for sure there was kuna time hakukuwa na structure at all. Oh yeah. There was just a lot more ego. Everybody wanted to be on top. Nowadays, I don't think people really care about that anymore. At least with where we're at with nightlife in Minnesota. And we're doing good. Yeah. Of You late, think nightlife ya Minnesota inaendelea kupanda ama It is. In my It's point of view, way up there. It's way up there. inapanda you think sasa. it's peaked ama itaendelea kupanda? No, itaendelea kupanda. At this Itaendelea rate, kwanza vitu zinaenda kuhappen hii weekend. Especially this weekend. Ni like inaenda kupanda. Like nightlife huku, watu utravel kukam. Kuona, tuseme, like just in case we bring a big artist. Okay, Kutoka Chicago wanakamuku. Of Like, course huku kama huyo tunapanda. msanii afiku huko. Which will push people to come here, which is making sense that we're making this like a good nightlife. I mean, for us at least. I think Minnesota as a state and especially the Twin Cities in a grown watu young wamekuwa wengi. Wako wengi. Yeah. So of course watu young watakuwa outgoing. Hawataki kukaa mahali kumenyamaza. Yeah. So I think hiyo imesaidia pia, because now it's easier to even pull crowds from different. And what I've noticed is every couple of years, there's just a whole new wave of people, group of people who are turning like 21, 22. When they're just hungry to go out. Yeah. That's happening right now. Yep. The next time it's going to happen is probably in the next 5 years. So right now, and I think the advantage everybody's having a good night, literally. Oh yeah. And I think the advantage too ni the fact that hapa hivi club kwanza inakuanga sijui Friday na Saturday peke yake na ni until 2 am. Yep. So hata hawa watu wamezeeka wenye wako 35 bado si tu wametosheka na ile sherehe wamepiga juu wamekuwa kipoa kidogo ni kama retirement. So huwezi acha kupokea. Yeah, that's very true. Oh yeah. Lakini when other cities get to the wanapiga loot at tuka Dallas watu wanaweza maintain, but they have a bigger population. Oh yeah, the Kenyan population pale population ni kubwa, wanaweza piga loot from literally Thursday all the way to Sunday. Mse, if there's a city nimesikia usitoke Sunday ni Houston. Toka Houston Monday. She does out in Akonga. We're very lucky because all the cities and the clubs and the venues, they're a little bit closer. Yeah. 30 minutes. Yeah. Man, Dallas people have to drive like 45 minutes to just... Now wamezoea. Now mbali. Like your friends, your friend lives like an hour away, you live like... Now naishi like... I feel like... I'm waiting at a Dallas naishi like polar opposites. Yeah. I feel like also Minnesota as a state, we have that diversity even in the clubs now. Yeah. Like to make creativity clubs, they cater to like almost every kind of different nationality. You feel me? So you come in, yes, it's a East African night or it's a West African night, but you will still get a taste of whatever you like to listen to. That's true. And yeah, I feel like you've been a major contributor to that, to be honest. Tumejaribu. Yeah, man. Intermixing We're trying to put East Africa on the map. Unajua up there. Kuna siku nimekuja Dunda. Jamaa mwingine ama ilikuwa dem. Tukadhani amekanyaga waya. Kumbe alimwagilia nini ya DJ Pombe. Oh yeah. Unakumbuka hiyo day? That's happened. Was it my event? Yeah. Ganesha. No. Tulikuwa Ganesha ili happen. Ganesha may happen. But Ganesha was more intentional. Yeah. Hey. Oh, for real? Dem alikuja kwa DJ Butaka just I don't know what was going on. Oh, mimi nilikuwa ndani ilikuwa accident. No, slammed the laptop, whatever.
That was ni more ngoma alikuwa intentional. amerequest ukakata kucheza ama No, I don't know where Fulani I think walikuwa wanapigana na chali yake. Sijui alikuwa ametoka wapi. And then the security just pulled her away. So I got the bad end of it. She was like, I'm gonna shut the whole the shit party down. down. And the party was shut down. Na akafanya hivyo. Yeah, she accepted. I remember what that she- one, yeah. Me, that's what I thought you were talking about. mi nakumbuka No. hii I think ni last year Hyde. Oh, no. There was one at Hyde. too. Yeah. yeah Hyde There was one at Hyde. mtu Somebody alimwagilia poured a mixa drink. maji By accident? I mean drink Yeah, that one was by accident. Okay. At By least the one I'm accident, talking about tunaelewa. was but by sasa accident. unajua inabidi sherehe imeisha Yeah. Damn. Yeah. Yeah. I mean, Damn. sherehe Watu- ikisha imeisha tu. So when watu that waache happens- kukaribia DJ when that happens kwa wale watu wajui price za dex na fixing na nini hebu waambie vile uchungu iko. Man. It hurts me and it Hey, hurts. hata sahi. Kufikiria tu. Maumivu yakizidi muone daktari bwana. No. It depends. If it's fixable, can run you up to like $800, which is basically the same price of a new controller. Might as well just get a new one. Which, if it's not fixable, a new controller runs from like, well, the ones that we normally use is 1,000 and above, so 1,200 and above. So Oh, Wow. so hii kitu ya watu kurequest mangoma klabu mi wanakaa yubo ma DJ sijui kama ni ukweli juu mi feel ka DJ akikuja already alikuwa as much as kuna mangoma zingine zenye atachanganya depending na crowd vile ina move already alikuwa na playlist yake amepanga so we kuja kumshinda ukimsumbua sumbua mi But wanakaa that's ni still bodha happening. ama yukuaje we tuambie but then 90% of DJs, actually say 80% of DJs or club, atunanga like set playlist. If you regularly DJ on the weekend, you could freestyle too. Especially personally for me, mina nanga hapo ku freestyle. Oh, you just feel what the Yeah, vibe you is feed giving. off Oh, like, for real? the energy for the night because we already have all the songs, we already Okay. have our crates and everything. So it's just feeding off the energy, what people are feeling, what crowd you have as well, and going off of that. Mambo na ku request songs. Man, hiyo ni bo wakati mse amelewa and they don't really know what's going on. Because always I'm sure, hey, give me 5 minutes. Because drunk people are wananga patience. Yeah, na wana time. anataka ngoma yake Sahiyo. Sahiyo. alafu unapata anaitisha genge tune na sahiyo unacheza hip hop. That would be crazy. Do Timing. people give those kind of requests like Man. say you're playing a totally different Na wanataka genre ngoma but mse anakuja ingine. kucheza R&B Mi kitu inaniboenge ni wase wanafikanga club. I've been there from 10 p.m. Yeah. We're there from 10 to 2 a.m. I already played my set, between 10 to 12. I already played, most of the genres. Mzena kuja 1:30, they're like, nicheze ngoma, yenye ulikuwa ushacheza ilikuwa climax. Yeah. And they're not trying to understand that you've already played it. ulicheza 12 Yeah. AM Wakati ya 12:30 Kati watu wako, like, no, there's a whole lot of entitlement Yeah. when it comes to going out. nakumbuka kuna siku no siwe but kuna siku tumeenda pale basement mtu amekasirikia DJ amelewa amekasirikia DJ ngoma yake ichezi Yeah. What? The thing is like, here's the thing I don't understand. I get it, ilikuwa kitu watu walikuwa wanafanya. The fact kitambo, but the fact that bado inaendelea. Even to this day bado watu wana request mangoma. Yeah. Sikuizi hata wanakuwekea simu. Walevi. You know that? Can you play me this song? Really? Yeah. Mimi kwa nani hiyo tradition ilishanga. No, Si I unaacha tu don't think. DJ afanye tu kazi yake. No, I don't think it's ever gonna end. Yeah, Really? I mean when Especially people, when you get drunk. yeah, when you get There's drunk, that entitlement. sometimes you just kuna time unasikia tu ingoma na inaweza kiingia tu saizi hapa. That's when you need to have trust in your DJ. Yeah, everybody has their drunk song. Okay. You know? That makes So sense, nika ile yeah. umesikiza Galababu unasema hii Charlie Black tu ndo anaweza fuata. We DJ tafadhali usijaribu kunchezea kitu tofauti. Kachali hapo hivyo. Sasa DJ na ashapanga ngoma nyingine. Penye no. jali ataingililia pia. That's Plus, unajua watu wanakonga tu tunnel visioned when they're in that moment. You can have 300 people in a club, very diverse crowd. Lakini saa mtu akilewa anaona tu ile ngoma yake moja. Yeah. Yeye anajifikiria. Yeah. Yes, in a different setting ngoma yenye anataka inaweza Ina ingiana. make sense, yeah. Lakini in that setting maybe ulikuwa unaonyesha watu tu dancehall alafu rudi pale ilikuwa ile just to be diverse. Lakini yeye ako like okay, sasa tumeanza hapa twende na so
it's tough. You gotta be lazima ujue tu kubalance. Lakini na tabia ma DJ kutuonjesha ngoma. Yani umeenda kuwekewa ngoma ya kuwai ndo umeenda kutafuta waina. Umefikia waina. Natoka bwana. Umezunguka umefikia waina. Sasa DJ ameamua hapana mapanga le. Kujeni mapema. Kujeni mapema. Sawa. Mkifika club from 10, you know, there's ample time to get that. Shida ni we're only open until 2. Yeah. Watu wanafika 1. From 1 to 2 they expect you to but 1 to 2 ndio inashika though. Pia wewe DJ. Lakini sasa mkifika 1 by the time you get drinks umesettle down uanze ku drinks tumekuwa tukipregame ni 1:30 shafika. So by the time shapiga pregame hakuna drinks tukifika kwa club. Most majority of the crowd they don't pregame. Hata wakipregame bado wanaingia club straight to the bar. So by the time they settle down ishafika 1:30. By the time wanafika dance floor leo 1:45 so kuna 15 minutes kila mtu anakuangalia. Unasikia DJ unaingia kwa floor na ngoma yako genge tu DJ anacheza, unasikia sasa DJ ameanza kwa kile reggae yake ya kufunga. Alafu pia part huyu ni boy nikizikishika before ifunge. Ni kwa nini nashika saa hii? Kwa nini angeshika 10 minutes? Unaona time inaisha. Hata nyinyi wao mnacheza na sisi. Mnaweka zile hits zinajua zitasumbua. Anataka ukuje next time kuja mapema. Lakini watu wakujanga. Wanafikanga home wanasahau. Sababu na in the moment when you're just like it's just so energized. What happened to it's a marketing strategy by an hour? Yeah, it honestly is. What happened to extending by an hour? Wapi? Unataka club ifunge. Unataka club ifunge 3. Sikizi na venye tuko na 2 mbili zimebaki. Bana. Imagine. But then pia regulations hapa I think to some point as much as ni kuregulate wako wakijaribu kuregulate. Kuna vile wako wakioverdo to some point. Yeah, overdo man. Ni mbili tu. In a whole city of Minneapolis do better. Sasa okay, mnataka watu wapige sherehe nyumbani ama? I mean, watu kupiga sherehe nyumbani. Yes, but saa hiyo tunataka kupiga sherehe na DJ. Inje. Oh yeah, that's true. Siwezi leta DJ kwangu na akue kwako pia na akue kwake. Yeah, that's true. Tunataka kuwa na yeye pale. We want a main mpaka event. Kukuche, si ni weekendi. Yeah. Mnataka tuende wapi? Tuende nyumbani kufanya nini? Na amewaambia tunataka kulala. Who said we want to go home? Tunakuja sherehe Mapema. Tunataka ishe 3 kwanza. Bana, tulale na jua ikiwa. Tulale jua ikiwa inawaka. You get me. Do you think you can wing DJing ile eti unajua wewe ushaiva ku DJ so mixer unaiguzanga tu weekend club ama weekdays lazima uguze kidogo pia ujichangamshe ama ulan kitu? I mean imefika hiyo point. Well, there was a time nilikuwa chuo, nilikuwa nini, there's too much going on. So obviously siko na hiyo time ya kuguza decks. So but you know your experience. Unaingia tu weekend unachapa. So sahi uitajingi kuguza decks weekday? I mean I do it because it's also my winding down. Yeah, kujibamba. Yeah, this for practice and also for learning. But see and for also research because kunaweza kuwa na ngoma mpya imetokea wiki na kishe. So lazima ujue mali utamatch BPMs. Unaweka kwa crate. Bado ulisema crate. Na si crate za mayai. Na si za soda pia. Crate ni ya muziki. Hiyo crate. DJ terminology. Mimi ningeenda hapo hivyo aniambie yako weka hiyo ngoma kwa crate, mimi ningeshangaa wewe. But there's crazy atunanga excuses because Tidal, Apple Music, Spotify bado, SoundCloud, zote ziko incorporated into our software. For real? So kama uko na Wi-Fi, you can literally search up any song. So now that I was headed there on the question. Sasa unanunua ngoma ama unaenda tu kwa so unatoa tu ngoma kwa tuseme Apple Music unacheza tu inakuonyesha busy. No, iko tu Apple, like you just search for it on the software. Unaiload tu in within seconds. So mliacha ile kitu ya kutumia convert MP4 to MP3. A lot of the traveling DJs, they don't even use download songs anymore. You can just create your playlist on your Apple Music, just download all of them on the Apple Music. And then you can just, I mean, if you use a MacBook, it's just going to be there. You kufungua tu, just connect to Wi-Fi. Alafu hiyo inaingia ile machine
alafu kazi yako inazikata wewe kazi yako ni skill tu kazi yako tu. I mean, you have to listen and queue up your points, but essentially you still have the songs. jamaa anaipiga kapa lakini kama una skill you have to listen to the points kama una skill hapa hii I have to listen to the points jamaa anaicheza kama Atakuwa DJ. PowerPoint msee Kwa DJ. wewe hakuna wakati unaingianga klabu uko like hiyo ngoma nayo haikufaa kufuata hiyo vile hiyo you never notice like hizo hard transitions zinakwanga. Kuna wakati unaingianga uko like tafadhali DJ wacha tu basi ngoma icheze ishe kuna places utaingia uko ina depend na how much experience Lakini kama unapenda ngoma, Yeah. you'll definitely hear. If you have an ear for music, you'll definitely hear DJ aki. because hizo transitions I mean, lakini mnajaribu mnajaribungi ku cover up. So for example mnajaribu kutransfer kwa hii ngoma alafu hiyo ngoma nyingine. Ongea. Unasikia load. Haija load lakini masai imeisha. Kama unajua kuongea hapo ndio unasikia madj wanaongea sana. Wakifix. So they're multitasking. but then nowadays Wale wa DJ my effects wanaweka my effects. DJ inabidi unakuwa diverse lazima uko MC pia Itabidi. Kweli. Then nilikuwa nachukianga kuongea na mic. I had to learn the hard way. Itabidi. umse nilikuwa natokea pale na shanga mbona Huyu ujaona alikuwa kwa so MC wangu. generous na hii mic kumbe atakangi kuongea mse ni eti ulikuwa shy ama No, I'm an introvert. And Introvert by a DJ. I'm That's an crazy. introvert na niko na social anxiety. So I don't even know how I'm a DJ. Okay. So Alafu watu wengi inafika niko like especially kama niko so ki DJ niko tu hiyo. Alafu hizo magidha chicha alikuwa tu anangoja tu ako na energy. So Alafu mimi nimekupa kama chukua mic. Alafu unge ujinga. so ukiwa pale hivyo So unakuja hapa unakuja na bwanako lakini si bwanako. so mse ukiwa pale hivyo wewe unakuanga tu kwa zone yako like I mean, sign una as read well. tu kitu ina happen wewe unacheza ngoma accordingly but technically hata utaki sumbua No, squeezy nimezoea. I've been doing this for almost 10 years. Yeah. Okay. At least. Wow. 'Cause I started nikiwa 16. So by now at least unaweza angalia around unacheki Mose huko, you know, people that you know, everybody's Yeah. familiar faces. Once you start seeing So familiar they start faces. becoming more like, if you see people day weekend in Ni watu weekend out, tunajuana. they start becoming like Shazoeana, family. yeah. Hadi ukienda mbali So wanarudi mnazoeana, home, yeah. there's a carving gig, Yeah. that's where Yeah. we're going. Yeah. So squeezy so kudj ni kubuild clientele lazima. Nowadays your value is what gets you hired. Yeah. oya juu actually hata kujimarket online si ni watu Yeah, you unatafuta have to build your client. Yeah. Make sure at Branding. least. Alafu pia kazi unapiga lazima ikuwe na make sense. Mhm. Usienda ati una build clientele but clientele hawastick juu kazi yako it makes sense. Yeah. oh yeah Another question for you. How many celebrities, a ballpark number, do you think you've opened for so far? More than 20 definitely. Oh yeah. More that's a than big 20. number. Mwite ukijana harusi zenu. It's not cheap, so achani kubagain. Mwite ukijana kwa harusi zenu. Nini ingine? Vitu more birthday. Barbecue. Graduation. Mimi nilifanyia graduation. Hadi mazishi, disco matanga. No, Matanga is playlists Hizo zi. umesikia wanazitoa zote hapo music by the way, wanafukuta tu. Munyizie maji nini ingine. Hey, boy. gospel kwa club. Mnapendanga gospel By kwa the way, club. gospel kwa club Ushaona Walevi kushika. na gospel. Hey, There's nothing that goes important together. bwana. sijaielewa Mispendangi. I don't know kama pombe you bring out people's true self True, it does. It does. so unataka kuniem Wanasemanga Ama don't hiyo mind ni- is a sober mind. so najaribu kuangalia that wase watavibe kwa dance hall Yeah. watavibe kwa gengeton ikifika ni gospel pia wanataka Watavibe. kuvibe nayo Yeah. Lazima. Kwanza Sunday like, morning. kwani hapo hiyo time unakuanga in every zone ama hii pombe inaonyeshanga I watu think ni nini ile like lazima utolee Mungu asanti kuseme today tumepiga sherehe vizuri. Yeah. Asanti tutakuimbia hii na hii. Hiyo third phrase. Walevi, they're very religious people by the way. Hey, no, we are. God-fearing That's people. the thing. Regardless of how much God-fearing. Tunapenda kwenda out, Nafaa lakini kuanza bado tunapenda kutembeza Mungu. basket ya sadaka club. Nika ile kanisa But na hiyo kuka ile utapita. kanisa. Utachukua pesa msee. Nilicheki video Ile anaitwa kanisa. DJ Gani hiyo? nani? Dibble. He did that DJ thing. Dibble? Yeah. Ah, Alikuwa- alicheza kikapu. alikuwa anacheza ngoma nini because he does this gig
in Nyeri ama wapi. Somewhere in Kikuyu. Yeah. So anakuwa DJ wa Kameme. Yeah. So alikuwa anacheza ngoma fulani ya gospel ya Kikuyu na walikuwa wanatengeneza ile line. Unajua cheki venye Catholics they do the line to wanapatiana vitu nini. So wao walikuwa wanamletea vitu kwa excuse akona followers msee. Kuna mix fulani ametoa iko na 1 million views plus. DJ anajituma. Uko wapi msee? YouTube. Man nimesleki hapo kiasi. YouTube tu. Right? Yeah. Mbona unataka watu wanakuona live pekee ndo wanaenjoy content yako? By the way, watu like you DJ every weekend. Mbona usipe watu what a mix? Ama ni kamera hujanunua. Lakini sasa ndio nimeanza kupata time. So I'm definitely planning on shooting more content and just uploading it. Yeah, onyesha watu your talent. Watu walijibamba na mix fulani ya YouTube. Had like I think I feel like 200k now. Hey, nice let's one. Go. Push sasa unaona. Shida sasa I take too long to upload content. Lakini time. Ni editing ama? Yeah. Cuz maybe I do everything. Oh, can you outsource? Huh? Have you tried outsourcing? I can. You just got to try. It might be an option that we could buy you time. Sure. You could outsource somebody to edit for you. Kupata mtu pia mwenye anafikiria kaya. Yeah, that's because I'm also creative, so there's certain things hawezi explain yamse. Very real. There's certain things hawezi ambia mtu, like I know what I want in my mind, but kwa lazima mtu fanya hivi ama edit hivi pia ni ngumu. Yeah. So unajipatanga msemo pia job unafika point uko like jamaa sasa nikizidi hapa ataona namsumbua we leta tu ni sawa. Yeah, that's the feeling you want to avoid, you know. And then that time pia but if you want to push and you don't have the time, sure. Good. And then when you get to a certain point you can hire certain people who kind of have the same vision as you. I think getting people who vision zenu ziko aligned, like mse anaelewa na anaona kitu unajaribu kufanya is very important than kupata tu mtu anajua kufanya kitu. Juna hata wewe unawezaisha hamu yako, unaona kazi ni mbaya ifanye. You need to do your best to get the best results. Pia Stato watu kila mtu anataka kuwa DJ, nobody wants to pick up a camera or learn anything else. Chukua camera behind the scenes hakuna mtu anataka behind the scenes, kila mtu anataka kuwa DJ. And you know kwanza hapa hivi hiyo stuff iko na do, kama unaweza piga iko na do. If you are good at it. But mbona msee nikuulize, because mimi ushangaa sana, why do you think hapa hivi Stato tuna struggle kupata wase wengi wana create content? Yes, there's the few wenye tunajua juu most of them ni mabeshte wetu wanapiga content, but considering the amount of Kenyans tuko nao hapa US, as much as time is a factor, msee mbona hatuna wase wengi hivi? Two things. Number one, ni your time, you know. I think time is kwanza na kazi. If you compare sisi na wase wako Kenya, hawana option. Hakuna kazi, you know. True. And there's not much, so their only route ni ile content. Content creation. Second thing is we come from immigrant families, man. They don't really push talent. Hawatakangi hiyo story. Wanataka uende usome, especially ukiwa hapa, it's even worse because land of opportunities, there's resources. So they want you to study, kazi. Do you know how many people wish they had your opportunity? Exactly, that guilt tripping. So it's most of us to make a kwa hiyo mindset, tuende tu kazi kwanza, priority. Alafu hizo vitu zingine, we just have to find time. Yetu, our own free time, and just do that. That's why we don't really a lot more people don't find time for. But manze, I think watu wanafaa push because I believe there's a lot of talent. I believe kuna wase wengi sana wanaweza piga content safi sana in the different areas. Sieti kila mtu ataamua kupiga content ya DJing ama kupiga pod. Kuna so but watu watokee manze. Tunatafuta content creators. Why is it said? Manze kwanza hapa unajua content creator mgani? Kuna nyinyi MaForeign. Besides us. There's a Straight Up. Shout out to all. Kuna Straight Up. Kuna pod kadhaa zimeanza. And then to I think there's this girl called Sylvia. She does vlogging. Vlogging. I think I know who you're talking about. Tuchapiane iko.
Otherwise, but our say wote ni watu wameanza this year. What I want to push somebody to do is to we need somebody to get into streaming as well. Oh, kama Like like Kai na nani. Yeah. Because it's an open. But you There's have no to- Kenyan. There's There's the point of it, though. you would do See, it. wait, Low-key, you would be a good. good streamer, You'll be good. bro. You'll be good at it. When good chance of a familia with Your But you know, content that you have, cause of real life streaming. Yeah. It That would be crazy though. His would be wild. Yeah. It depends with what you do too, because Yeah. kama uko na hiyo time, but actually do you know unajipananga most of the time hata ukitoka job umebangaiza tu you're doing nothing, Yeah. you have like a good 4 hours hata unaweza stream. Yeah. If you are into gaming especially, Yeah. if But you're sasa good at it too. kitu uta stream ndio tuambie, Yeah. Yes. because you have to be very creative. it's Huwezi very- kuwa pia unafanya the same thing every day, not unless unafanya hizo streaming za video games and stuff. Yeah. But There has to be kama something that unafanya you're like good design at. ya kina maybe Kai and them, Yeah, that's different. Sometimes you you're have not to even be good at the creative. game, and I mean, you're a good talker. What one they just enjoy listening to. Yeah. Yeah, Plus, that it's would- an open market. I don't think we have any Kenyan streamers, unless I don't know much about. hata mimi hapo that sijui part. sasa. Because I've seen the Nigerians one, you know. Nani? Is it, are Kina they pulling Enzo numbers? and you know, they are, man. Yeah, oh, They they're are. pulling numbers, bro. Definitely. Wow. A lot of Okay. money. Watu uleta pe- Imagine Msee. tungepata mse ana stream na anaongea sheng. Guys, crazy. niambieni That'd be crazy. msubscribe kwanza ndo tujue. Mkisubscribe then No, tutafikiria pesa huku. kustream. I would definitely tune in. Yeah, content creation is crazy. bringing money. It Msee. is. Low-key, the amount of content si waste hapa like on a daily Behind the basis, scenes like, kwanza. Yeah. no, Msee. nasema hata bina Mhesh hapa tu hivi on a daily daily basis hapa basis. studio tukiingia MaForeign. Ehe. I think hey, but time, Yeah, that's the Yeah. thing. Yeah, you're right. Hey. Time Time. is a lot. Time. because time is I insane. think if you're going to stream you need to be consistent. Mhm. Na people will only recognize you if you're consistent. Huwezi toa tu nini moja, hata moja ikiblow. Yeah. You People still want have to to see produce They more, need yeah. more content, yeah. So na ingine pia sometimes lazima upush Consume watu. so much. Lazima upatie watu mingi ndo waone okay, haya, okay, leta hii. Yeah. As Yeah, long don't look at numbers, just if you enjoy it, do kila it. kitu inaweza anza hivi vile itaanza lakini Yeah. itafika point ni kujituma. Yeah. Lazima ujitume anyway. Yeah. Yeah, Uko that applies to everything. Oh yeah. Juu watu wako tayari kujituma kazi, kupiga madabo matripo, lakini mtu Facts. hakuna kitu anataka Lakini kujifulfill unajua yeye hiyo- mwenyewe. I think that one is because it bears fruit so easily, and it bears fruit that you can see. Yeah. Because next unajua week. you expect at the end of this, kuna paycheck guaranteed na come. But unataka Like, kuniambia here's kuna the watu thing, though. Streaming lazima ukue like you kind of like it, na pia like lazima ujione venye umepanga. At the end of this ninawezana nikule kitu. You know how I see how I compare just doing following your passion or a talent? Yeah. It's kind of like school. Yeah. If you consistently just spend like a year, send it to 6 months. 6 months just learning a craft and getting better at it. Yeah. Those 6 months for the next 2 years, you don't have to spend as much time. True. But your pesa itakuwa inaingia. Yeah. Yeah, no. That's what Takatama. I'm saying. Yeah. But like you still work for that 6 months. So before you see the There fruit, 6 months you need that time. yeah. Before you see the fruit of that 6 months, So yeah, hapo ndio kujituma. But kama ni kitu Yeah, unataka lazima- kufanya, kama ni kitu unataka kufanya, you have to create time. But I think basi the main thing ni kuangalia kuendea kitu unadai kufanya, like kitu unaweza dai, Something kitu you're ufeel ni interested kama unajua utaki kufeel ni kama umetoka job ukaingia job ingine. Unataka kufeel we hii ni kitu yako tu ya kuunwind, yeah. weka umetulia. Yeah, Mliona even venye though most of ndio them kwa maana watu niliretire more- nikarudi. Ulipata kitu unafanya nyumbani ndio ulikuwa unafanya hapa nje. Unatoka job, umemaliza classes, alafu bado weekend ina feel kama kazi. Yeah. Unamaliza ku DJ by the time hangover inaisha uko class tena mali ya asubuhi. Hata hakuna hangover at that time. man. You're just Stress flowing. too, It's just a flow. When ni robots, you're just, Unaenda tu. like, Man, I hate that part of life. Yeah. But But everything unajua- is robot-esque. It's you not just nice. uko tu na schedule, you're just moving. Yeah. Like hata mwili inajua, hakuna alarm, naamka tu 5 am. Mwili ni ajamsha. Sometimes shtua mwili. But I think pia hiyo kitu inakuanga fiti ya kukucontrol, especially Yeah, ukiwa yeah, young, yeah, because the yeah, amount yeah. of energy uko nayo, Yeah. ukiachiliwa hivi free na Yeah. You'll do hauna so kitu much. unafaa kuwa unafanya, Yeah. It definitely unaweza saved me, haribu. man.
ni kweli. That's good. Yeah, definitely, because I kept busy. Na unaweza ona pia ukichukua ile day off nzito, unaonanga tu hata vile huko Yeah. turudi kazi. Kama ukiongezwa siku moja eti ni holiday upumzike siku moja extra, hakuna kupumzika, unapumzika. Ni sherehe tu. Ni kuongeza kitu yenye ulikuwa unafanya. Watu waekwe mahali wako. Ni kweli. Msi hapana, tunapenda sherehe sana. But me usema Sheria. honestly, humans were not meant to work. Easy, my job is 9 to 5. Hiyo haikuwa ilifaa kuwa msee, uende uchase passion yako. Yeah. Enda ufanye kitu unadai kufanya. And ukue hunter gatherer. Honestly, I think we're getting there with the next With AI. no, not even that. Just looking at the generation that's coming up. So because sai watoi wanazaliwa by 5 years old, mtu ameanza kuingia YouTube. Yeah. TikTok. They're following TikTok. There's young TikTok kids making more money than graduates. Stupid money. Kama watoi wanazaliwa sahi ni watoi wa Gen Z. I think our generation and the generation that's going to be raising the next generation, we're pushing more talent and more people to be more. Yeah. So in the next There'll be so much content to itakuwa consume. to just people following their passion. It wouldn't be really people working in a sense. Oh yeah. Because even in the IT world, they're trying to push that concept. Like it's not work; it's just more because that's why they're creating this, open spaces where you can just chill. In a sense, Ni hobby yako unafanya. Ni kama vile watu develop like msee akigrow anapenda computers kufanya nini. Like for that feeling to continue. Kuna time as much as chume kukilan kitu sometimes because ulikuwa unataka kulan. Inafika job uko like hii kitu nilisomea nilidhani nakuja kujibamba kazi. Unapata kumbe kazi unafanya unaambiwa unafaa tu basically kumove kama robot. Ni hivi tu. Hapa tu kila siku. Na wewe ulidhani unakuja kupiga vitu tofauti. Yeah, but that mindset is slowly just ina change kiasi tu. Oh yeah. Hopefully atutapita. I think the generation before us millennials sasa, I think hiyo ndo generation ya mwisho na hiyo mentality ya kitambo. Generation yetu. I mean, yeah. Wewe kwa ni generation hii ni millennial. Mimi millennial. Hii ni millennial. Nyinyi ndio Gen Z kwa hizo maviti hizi. Gen Z wazedo. Yeah, I know. But unajua huyu si Gen Z. Huyu si Gen Z mzee. Huyu ni Gen Alpha. Yeah, huyu ni Gen Alpha. Wewe ako katikati hapo. Ni Shaolin size. No, like no. But where do you see the Kenyan music ikienda? Because Kenya unibamba sana in the fact that literally every 5 years there's like a new genre yenye watu wanajibamba nayo na iko fiti. And as long as still the old genres. Yeah, I was going to say our biggest issue with the Kenyan music, why we're not at Tupenyo that international levels, tuna culture. We don't have a Kenyan sound. That is very true. Tuko just everywhere. Kuna wengine wajaribu ku sound dancehall, wengine wajaribu ku copy West Africans, the Nigerian sound. Other ones, piano kianza, everybody was jumping on that train. We don't have a legit Kenyan sound. That is but very true. honestly, I don't think I don't think we need to have like a collective sound. Very yes, essential. kuna hiyo aspect, bro. but pia I feel like Kenya is so diverse that we can produce a lot of good music from everywhere. But that's great, but we also need a collective sound. That's it's supposed to be the backbone. That's ile kama tunajua hii ni Afrobeat. Yeah, much as kuna Yoruba wanaimba, wengine wanaimba na hii lugha nyingine. Okay, I get ama piano. Like South Africans have house. Like an introduction. You unaweza tumia ka introduction. Okay. Alafu namwambia we also have this. Because most of our sound you need an umbrella that covers everything. Yeah, most of our sound you could copy from other people. We don't have that sound. That's one of the reasons why alafu pia man kujituma. The only person who's anajituma sahi ni Bien, man. Hey, Bien busy msi. But unajua pia I feel like Kenya pia language Kenya you evolve, especially ka Sheng imekuja ikichange. So as much as hatuna but either way inafaa kuincorporate kila mtu. But language has nothing to do with music. Yeah. How many songs, Nigerian songs do you sing? Chorus na ujini nini walai. Unaenda tu nazo. Ni vibe tu. Yeah.
if it gives you a certain ama kuna venye waliroga ukiondoa first of all wewe ni jona gani ya mziki yenye that's your go to like for you not see a job see a kwenda kudj unajua kudj you have to be diverse and everything but for you what's your go to? I think dancehall. For yourself? But that's for me actually no. What do I see dancehall? Gengit. No. I like some Mapanga, jazzy type of vibe. Jazzy, like so you like Masego, okay. Like for your Anderson own personal Paak, yeah. Okay, that makes sense. That type of vibe. Okay, So nikiwa peke yangu. Hiyo siwezi cheza. Yeah, always cheza hiyo kwa club. Yeah, hata siwezi Yeah, cheza. that makes sense. That's what calms you Unless maybe corporate events I do try. That makes they sense. do like it. Sio juu unacheza hizo tu like Yeah, so Ni ambience tu wanataka. yeah. hizo ndo mimi nakaa nikipika nikiclean up kiasi alafu nasikia ni roommate na karibu ama naingia nasikia wakadinali nyini wale mkiwa na mbogi mko hapo wakadinali tumetoka Moroto lakini mkitoka hapo ni Ariana Grande kwa masikio. Naka Nikita Kering. kwanza Nikita Kering But she's dope though. She's dope. Anatesa dope sana. Nikita is carrying the music industry. Man, I just hope I can like consistency. Yeah. Anapiga. She is though. No, like She is. aendelee kuangusha mavitu because she's very talented. She's also fighting for the musical rights of every like Kenyan artist. Like she's been with the boards, she's meeting with people. Like That's she's actually good. working. Yeah, so I commend her a lot. So anaweza kuwa release mangoma but behind the scenes anasukuma mambo. Yeah, I think she's one of the I think she's on a committee for music or something. Hey, but ako talented. For creative. No, she's very talented. Very talented. She did her first US tour recently. She was here a couple I think states. last month ama 2 months ago. Akupita Minnesota. Yeah, because I'm like Minnesota. Minnesota. But she was in a couple states. It looks like it was fun. That's good. Yeah. Najua alipiga East Coast kidogo. Yeah. Alikam solo? Where's Ama nani alikam pia? Nani? Ito nani, what's her name? She's from the East Coast. Nimesahau dem. I have no idea. Niko na picha ya demu naongelea kwa kichwa but jina yake sina. Ngoja. Shit, naitaka. Dame toka kumrepost to the other day. Akasema sijui nini. Zenia Manassa? Yes. Zenia, no. Yeah, you guys know her too? She's vibe. No, mimi nilimwona na Nikita si eti namjua. But she's a dope producer too. She's a great singer, bro. She's a dope one of my producer. favorite Kenyan singers. Yeah, na Karun. Wow. Crazy cool. Oh, yeah. You guys Calvo, should tap into that. unapanga eti una Napanga ali. Wacha tu iende. Unapanga kupiga tu Kenya lini? Watu waanze kujipanga kujitayarisha kama Watu unapeleka summer tides next Kenya now year. for sure next year. This year, this second half of the year, I'm doing a whole traveling. So every month there's 1 or 2 states that I'm going to. Oh, for real? Nilianza Texas just last weekend. So next month I'm going to Kansas. I'm going back to Texas, but in Houston as well. Lafu after that, and then Delaware. Then after that, there's Bosto. And then in Thanksgiving time, kuna Seattle, tunaenda Seattle. The crew. Then December, sasa CG bado. Yeah, Thanksgiving. Is it public information? Oh yeah, for sure. Friends Fest, Thanksgiving 2025. Seattle is the destination. Seattle. So. No, nimeenda Seattle. Washington. Ama ni Seattle. One more thing. Could you tell them about your birthday event coming up? Of course, we've been doing the biggest Leo event. Every biggest year? Leo experience. For the last... Leo pia. Yeah. One day apart. Ndaleta kalio. Yeah, I know. Nasema jueni Leo pia. Yeah. For the last 9 years. So that's coming up as well in the next 3 weeks. Wape tarehe na location? It's going to be August 15th through August 17th. So that Friday, we're going to be at Giddy. Oh, ndio maana huyu. Ndio maana kijana. Friday, tutakuwa Giddy. Yeah. Saturday, tutakuwa basement. And then Sunday, there's this tour. Day party that I do at the Chambers Hotel. So we're going to be there on Sunday. Nice one. As well. Hiyo ni 3-day tour. Kwa mtandao wa kupata wapi? At DJ Calvin MPLS. Na MPLS na masha Minneapolis. The one, the only. Guys. WTKG. Man, shukran. Thanks you guys for having me. Oh yeah. Don't forget to like, subscribe, hit the notification bell. Tell a friend to tell a friend. Send it to your mama.